சண்டை போடுறப்பலாம் நீங்கள் ஒரு புலின்னு தோணுச்சா? இல்லை, அம்மா பற்றி பேசுகிறாங்க. முக்கியமாக பேசுகிறதுனா அப்பா பற்றி தான் பேசுகிறாங்க. There are some children who bully who are also victims of the bullying, and sometimes it can be happening at the same time. முடியும் தானே, நான் மாறுதுக்கு முடியும் தானே. யார் கையில் இருக்கு மாறுது? நம்ம கையில். என் கையில். நம்ம இல்லை, என் கையில் இருக்கு. ஒரு எத்தனை பேர் அடிச்சிருக்கீங்க? ஒரு 6 பேர். Anbu is only 15, but he's already committed heavy assault on a classmate. பால் ரத்தம் இப்படியே இந்த கிளி அப்படியே ஊற்றுது, கண்ணில் அப்படி சரி ஐப்ரோ கிட்ட அப்படியே ரத்தம் மேலே வண்டியில். எனக்கு ஒரு என்ன பண்ணுங்க எத்தனோடனையும் செவுத்து அடிச்சிச்சு ரத்தம். Anbu was brought to MySkills, a rehabilitation school for troubled children who either drop out or are expelled, usually for bullying-related behavior. Bullying is on a deadly rise in Malaysia, with 2,825 cases in 2014 to 3,448 in 2016. The cases seem to be getting more violent too. In 2017, teenager T. Naveen died at the hands of school bullies. Luckily for Anbu, charges weren't pressed against him. சொன்னாங்க இங்கே வந்து படிச்சு சொன்னாங்க, அங்கே இருக்க ஒன்று இதுதான் இருக்கு சொன்னாங்க, இங்கே வந்து படிக்க சொன்னாங்க. அப்பாவுக்கு என்ன ஆச்சு? அப்பா ஜெயிலில் இருக்கீங்க, ஜெயிலிருந்து வெளியாகினாங்க. வெளியே அம்மா மறுபடியும் அவங்க கூட இருக்க விற்பனை சொல்லிட்டு விடுறேன். சண்டை போடுறப்பலாம் நீங்கள் ஒரு புலின்னு தோணுச்சா? இல்லை, அம்மா பற்றி பேசுகிறாங்க. முக்கியமாக பேசுகிறதுனா அப்பா பற்றி தான் பேசுவாங்க. நான் சும்மா இருப்பேன், கேட்டாது பேசுவாங்க, விட்டுருவேன். அப்போ கூட்டாளி சொல்லுவாங்க அடி அடின்னு அடிச்சினேன். The phenomena we talk often about is the phenomena of the bully victim. There are some children who bully who are also victims of the bullying, and sometimes it can be happening at the same time. According to Dr. Go, a behavioral psychologist who studies bullying, most bullies don't see themselves as bullies. Instead, they rationalize their actions, that the victim deserved it, and that their vengeance was justified. Previous research suggests that vengeance on those who we think have wronged us can be driven by a sense of justice and may activate neural reward centers. In one study, a group of Swiss researchers scanned the brains of people who had been wronged during an economic exchange game. When given the chance to exact revenge, their caudate nucleus, an area of the brain known to process rewards, lit up. Neurologically, revenge is sweet. But sometimes, with the right tip and balance of power, a victim can find themselves bullying and vice versa. Lepas kes viral ni, rasa macam nak ubah identiti lah, takut. Lukman had been mistaken as one of the bullies in the earlier video. Overnight, an onslaught of death threats and hate filled his inbox. People shared his personal details on blogs and Facebook posts, including those of his family members. Semua mesej jenis ugut, lepas tu ada yang nak datang rumah, tahu rumah semua. Ada yang nak berkumpul ramai-ramai dekat nasi kandar lah, kita bergerak sekali pergi rumah dia lah, pergi pukul dia lah, apalah, apa semua. Sangat takut, saya rasa sangat takut. His story is not an isolated one. Just look at any comment section in a viral bullying case, and you'll find hundreds of people, sometimes adults, baying for the blood of the perpetrator, almost always a child. We always say, as adults in particular, that we need to model the kind of behavior we want to see in the bullies. In some schools, you have a cycle of bullying that takes place from the seniors to the juniors, to their juniors, to their juniors. It may be due to some things that are happening in their own life. You know, it may be modeling, maybe things that they've seen on TV or in films, movies. So they're just copying, that behavior with other children. A
2013 report from the American Academy of Pediatrics found that violence in films has more than doubled since 1950, and gun violence in PG-13 rated films has more than tripled since 1985. Revenge is a popular plot device in TV shows and movies as a way of justifying the protagonist's violence and making the story more interesting. In all of these movies, it's doubtless who the good guy is. We see their motivations and get to know them as people. The problem is, unlike movies, in reality the line between good and bad guy is a lot more blurred. And therefore all of that anger is passed through another level, and so they in turn find victims to sort of bully. It's important to focus on the behavior rather than labeling the person. What we can talk about is how do we reform bullies, and we talk about it in the positive. You kick them out of schools, but in the sense they're still in society. So it's passing the buck somewhere. But at the end of the day, if we are not actually changing their mindsets and their behaviors, then we're still going to have the problem of people who don't know how to socialize in an acceptable way, who don't know how to be compassionate to others. That's what MySkills CEO Deva and his team of volunteer teachers are doing. முடியும் தானே எல்லாம் மாறுதுக்கு முடியும் தானே யார் கையில் இருக்க மாறுது நம்ம கையில் என் கையில் நம்ப இல்லை என் கையில் இருக்கு பையன் கையில் இருக்குது பையனுக்கு கையில் அவங்கள நீ நல்லா மாறி நீ நல்லா சொன்னால் அவங்க கேட்பாங்க. An average school day at MySkills includes core academic classes, but also music, meditation, and yoga. Caning is not implemented. For them, sensation of watching somebody fighting gains attention, and even in boxing, it gains you some huge cash. So, but they don't correlate. It's like, oh, fighting is cool. When you fight, you get noticed. So we thought about, okay, why can't we give them a second chance or second opportunity to correct themselves? So give them a chance to rethink and use the second opportunity to become a better person. அது ஸ்கூல் விட்டு தூக்கிட்டாங்களே, ஏதோ ஸ்கூல் போக தேவையில்லை நினச்சேன். வீட்டிலே இருக்கலாம் அப்படின்னு அதோட நினச்சோடனையும் இங்கே வந்து விட்டாங்க. வந்து ஒரு வாரத்தில் இங்கே வந்து விட்டாங்க. மைஸ்கூலில் விட்டோடனையும் ஒரு மாதம் இருந்துட்டேன். ஒரு மாதம் இருந்தோடனே அப்படி நினச்சேன், கூட சண்டை போடுறப்ப நம்ம இங்கே வந்தோம், கூட அப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு அதே இருக்கிறனால தான் அங்கே வந்தோம், இங்கே இருந்தோம் நினச்சோம். அங்கேயே இருக்கிறப்ப நல்லா படிச்சுக்கிட்டு நல்லா இருந்துக்கலாம்னு நினச்சேன். Nobody is, arguing that what they have done is a good thing. But at the same time, we shouldn't give up on them. Our first response should always be, how do we, teach them, enlighten them, so that they can fulfill their potential of becoming better human beings. Is it fair to say that by not seeing them as people, we're becoming the bullies ourselves? Yes, yes. I think when we stop seeing people as people, that's one of the first conditions of us engaging in bullying behavior, and then that's not something that we want to model.